Assalamu alaikum. Good morning, Gambia. Gambia ding be kontona bisibito somandala. Bafala mobe intel wuli kuta kairo kono fu mobe fanasi kilinkili wuli kairo kono. Mfamata nying good morning Gambia kela domanding. But being kongana very shortly drong, maybe half an hour. Puruka molu konton. Mbe molu tentula bake. Minuli ya lonko idabe Gambia la kuoto. Luolung ibe audio lu dadala. Luolung ibe safero lu kela. Luolung ibe molu kolla. Luolung ibe bankola kumo fola tonyakan. Mbe apil la mole fanan. Dukare alinkana kajafiroke. Thank you, Brother Omar. Mokana kajafiroke. Mokana nendirke. Mokana tumirke. Wabekela kulete mi ya lonko atekela ku kendete. Ya jere nin lota tonya kan. Ala ben fasala o tonya le kan. Oton sa kata bake nga lo tonya kan. Nkana ke tonyindir lalti. Na banko be manerim bakele. Alinga kontine ka diamu. Nyimanke mola wisti. Luolung yena lo Facebook oto. Ibe diamu la. We have other things to do. But banku kuo le molu sula. Banku kuo wole molu sula. Andong isina adol moy. Atebenu muntole to 2016. Atebenu muntole to 1994. Atebenu muntole to 1996. Atebenu muntole to 2002. Atebenu muntole to 2006. Is kumasi ba kontile. Womu immaturity of minul kawofo. Ala fonye kontirobe muntole to dunia mimman start ni wanla. Ala fonye jumale ka bungolo dunia akakumas ni rufola aina foundation auto. So everything has a start and an end. Allah subhanahu wa ta'ala kilaria mojelo. Ay wole soto. Asano la adan kilin. Pari kemenin feng. Asano la adan kilin drong. So, ntel Gambia, ntela immaturity, nkaita ndile dunia bela, kontel macho. There are issues nyantaka minul diamu Gambia, hani ntewol diamula. Manya minul diamula, mbe molu hakilolu yele mandela, mbe hakilolu sunyala. Because nkabune advantage jaika, hantel nga domandin sutel, ite mune sute, sako mi yete samba karamuto du. Hani yatara woman si karamu nyati lunga. Ni aje we miro soto ayete samba karamuta. Alonka mira jambale soto. Puri sama ise fango na fano. Ora alinga mo filindo bula. Alinga mo kija farando bula. Alinga banko nyini nintonya kanna. Adama mutinyar laleti. Amantara banko samba kukang. Amanyim banko sambano. Abe balanding alafitaka ake fitinoti. Alinga wole fitino nkana songala nga diamu molie kuluo kan alfal kan lamoy alfal kan jubele alfa jumale bala time wesla kala telefono butongo dete itebe nendiro kelaje ibe kajafiro kelaje ibe tumiro kelaje ibe kumol fola mi manke tonyati ibe kumol fola mi yalon kasi fitino bonde banko ga alfate jubela alfate lamoyla. Ntewe min fola Gambia nkole. Wala mnyunti ko kumolo siyata. Because of nying on the 4th December karte fayo. Karnani nimfeng wala ben na tema. Karnani animfeng.
mune ka tinna Gambia nkasi nkafoko ikana karte sangolela ndesan nyinomu ntella mulla hakilo dangoti because malla mfangolla malla na molula bari fonyi manya nantel malula bang pour kasi dunia be katara lamoyla because nyimu Facebook lete ye modol sotolo mil manke Gambia dingul ti terol lomu anda manke ko nka kango min fotende Gambia damale ka kango hani yartan na dialect fatata je molle be tarra siring e ka fo mole ko Gambian ko le kana wala carte wala sang president o min be siring fontel nyanta nyim fola Gambian ko fangole le ba alkana la carte wa fo Gambian ko malo ite nyanta mi wafu la ni manyanka mi wafu wolomu lanna baliyati fangola banko dingol la karola bar minul fanal kafu ko be carte sangole la silandalom andu nyantale kafo because ni la moli ite believe ta ko wol hadu metale hadumo silolo mu nyimbeti tendinde na manke hadumo te mota fola muna America yela election o ke janna duta jumale nene ya moy in this globe ko Donald Trump kana carte sangolela so say let's go an American and a Gambian ngela nge korosiba mune be American o bala minte Gambian o bala nya bala nya ben nungo bala nungo ben tulo bala tulo ben da bala da ben hakilo bala hakilo benna bulo bala bulo benna singo ben ala singo benna yelo le ka tama bala jato kono yelo benna bari munati nam mafu ko wolbe carte o san because jutun na yate wol ya bari jutun na yale bentelia bari ngani moy molla ibafo kanko mbe nyokoro silale milbita carte faydula ni miltita carte faydula aliyo fango mim fango fo sain dolbe munekela hani ya tarako yela carte o filile wala ya wafule wala kudole ke ibe fango sambala nanjele annun dolu fanalu shortly before carte fayo isi findina no alkane ka fale na carte o filtale atute bulu je nkoele ko hadamadi nyante mirele la saya lungolale lunne be sotola wolu ite tarabbalure ibitala le wobe senear ne ko perkano andu Gambia be la fengo munyinde because namu jola la kodo ye wole dadete kayto la purieta ye la kango fo Gambia etante ni adiate ya wafu bari momo ya wafu ntedente hako tule mariye ha because ntelu balile ntelu ma keno so ni amutako italo mo carte odi itande yemuna bututu bonda kon e man natalo jo e man kayti jo e man fewo fenjo ila kato mu munete kata ranka nyinin fa nata nyaadil ala foy ko nga million le spend pour nyin carte o soto bar chaawnduro be kerine kabirin say ni momo e election procedures long carte fay carte sang wo wati mansi ite carte sannola say ni ko abe plan kan bawo man sakunda milbe siring imalle fanna ijututa Gambia dingol la wo mu toñalati planol be kerene pour kake bara wato mansi nimi yen so ko wato sitale yek mo kilina carte o fintinde ko yo sanne anenete fintila abe diamula tentinne doron carte kilindron mo kilina carte o ya fintinde iko ya sanne isama ndoma ko ya jele ya san musundingo ya fujanne base ako bubu drame hayne be police albase police contact bang fo wonne fango sototale akoy bubu drame samba police because I fake money le dimola wala carte ota albase police contact we are all Gambians we have friends in Basse albase police contact is not an iota of truth ateje so otalin kana molu hakilolu susundi kukan mi yalon ka te caring ma foka te kela al selamoy
ma fokate kela bar wo wato mansi wo kake the last minute ole kono maybe the last 2 weeks last 3 weeks last 4 weeks ise wo do la carte wolu ise site no kan pour kasa bari mo jumale be malo bondi la nyato ay nante taranna korda kono wallahi tam barin tarala korda kono ka fay ko lafitete la carte wa fun tema ite mu dim furi ngolete minnate te ya wala dim furi ya te fangota ay dim furi ya sute te fanam fangoto anate ya nyinte ndirtide mantra mo nenkande lafitali wo understand. I'm not insulting anybody andun tete mo nenna bar minnate te ya akoy ko ila carte o wafum anyinin kate tale atebita lola rangotole Gambia diya e minfo ko Gambia e kaito min diate la pura kana junubo soto Gambia atebita faila bara nata ite ya akoy te ta wafam alinga nyine fo mole ko hani a attempta bara nkana molu kumandi sai mba fola mole ko ibe carte sangole la nkoto ma na mento nka jube bake nka kontana la kuma kangola Gambia bele ka la moy bamba mas ngamira kabrin say mol nyanta kuma la le ka diama nyin carte san kuoto ntelma foka mantra kere nte mantra challenge kan bar hani ajiam ndaw ajiam seka asitale His Excellency Honorable Hussein Dabola office meeting obe kere nge ayafa ko carte san obe fokan ako wo mantra kere sign follow ama foka te kela bar wonten signed and this is the truth. Barin kotoma abe mol sensitize kan andun kala moyle andun na yafo aka mol kijo farale bambanyanta wole understand la bomselol katare bulu aka tara fudiring mbuka moy barimbe bomselo bulala bomselo te fola wala ni bomselo kumasita bomselo e dan tema mbukalo fombe eastle fombe westle fombe northle fombe southle so we are in a dilemma we are hanging mbaguna fola moli nkoto wallahi niyalon teke lamoy nyamin I have an utmost respect for you and this is not an attack andun Gambia nafiko siata barente buka kuo duku nka fole. This is me. Ntebuka ku duku de nte ka fole. Ni aje mba fola. Nsa nole bambala nomba bembulle. Bare hani. Mbatu aya fo viral le mbatu nga fo viral. Mbatu nga fo viral. Ay bomsel jamal lefo. Ala yalon kila yalo. Nyemo nyelo akol kisikisita. So kisikisi lo la resulto ha butung. Yalong mo ikela information on soto nyamino ndabuka information soto de I learn from them I learn from them mbuka information soto ntema mo soto Gambia mimbeng inform ntema mo soto Europe mimbeng inform mo soto America mimbeng inform but this is a general knowledge long nyinti drong ini mole kacha ngam koto ma moy fanan abe wosi kan mbabinta batabali sabali marena ye aning ramu sabali wolo ay mo dantal tofu fat njay of jara soma ako puriena yebo NPP nyino mu tonyati nyanta bola jele bar puruka moto di wala NPP wotente la hajiti ni anoy kana hani fal karaso dila wo manken na hajiti bari ye dia mo minke asikeno ye kumandi ye moto dila sai ni moto dila be do kole sono yand lebul you don't have to fight for them kana wol dangu hadumole ye sije anin jawya anin hasidia wole ye samba baroya e mantra barokan on policy matters dukare ngedani nkoto. Politics is about strategy and you knows that better than me. Because ye min lontema wolong. But you are indirectly fighting for them. Nga NPP nkol jele minul kabo NPP. Iko muneke bondije. Jama babije ika kamfato bojele. Ibukaboje on policies and manifestos of the other opponent political parties. But ika kamfa fennela wole kati neka boje. Politics should not be like that. Ninte nyanta
Nintebe UDP le nka UDP le support, but my support is based on principles and ngela party programs jube ngela party la organization o jube nyine yente samba UDP since onset. But na diata mim fanayi ya foko kunu na nata UDP. I don't care. That's just a garbage. Who min nata be UDP and min Usainu Dabo, they are all equal. Usainu Dabo happened to be the leader. Kununga kacha domo e sukuta funding kewolu ye nyo organize mbafala sukuta nkole ya baraka ebe doku kendo minna funding kewo diamuta jako UDP nkadole kaiko in fenyino wole si UDP mbafala o funding kewo amanjari fanga ya ofo mitindula kunta ya kumolo wod UDP mi ya lonko molle ke bulobule la jibo kono ya dundi pati yola kur mune fembi je mina mi nyine naje kunta ya kumolom andu lafta mole min understand wo funding ke o mi ye wo fo ako wo katele ko fengole yete si UDP. Let me tell that funding ko ako andu UDP dingolomod bar muna UDP din si fam. So ni wo fo it's not a statement of UDP. Inyante yo understand. And secondly nka nyim falele ko nalu nata albe atakol sotola even within the forums of UDP ya try wol milbe o fo kangali manke UDP dint bari ye fan cover ye fan mabo UDP pour ka kuruya ke UDP ka UDP tinya laftal alfanali o understand yalo Usainu Dabo ta fole te ko inata fenyinol ajam sekata fole ko inata fenyinol bari nte musa sa foinol who is me in UDP? I'm just a rank and file nte banke fenti UDP ni almame fanintali ye kumandi akoy ko de itede na fenyino la UDP. You can't take that seriously because one of UDP la spokesperson ni e safe letter roll which they would not even do. So nkana okuma sifal fang sambana inatale you are highly welcome andung ini Usainu Dabo fang kanyanta UDP. In fact Nsafwe tambita Usainu Dabo, you know what? Because you are in the field trying to bring people to Usainu Dabo. So, mo fenke kafoko inata UDP kunune inata UDP bile. Andu UDP dinte kajafiri file kang. Don't even take that as serious issue for etalo mitindula yafo. UDP dingo miye wo for ete. Yes, asikeno ko alangani obe UDP le. Asikeno akakarte ofa UDP le. Yes, but mune UDP din si fam. Ite nyanta mune jubela, mune beteni wo mari tema fayo fo itema. It's a personal relationship with that person. Nyanta wole jubela, otomba fola mole ko mol fanal si sabari, alingam buloli yele mole yanana. Andung APRC la kuo, nseng hakilol tuje back. We have been saying this, amankeko we are desperately looking for them. No, alanga tonya foye. APRC nkolu man kuke. Yaya Jammeh did it. Yaya Jammeh le yake and the law be fenerine. Abe saferine ko Yaya Jammeh abita kiti yolla. Weda Adama Barrow ay TRRC undermine, aman TRRC undermine, muna TRRC nyanta million jelle sambala Ghana. Purka odi Ghanaian. After Yaya Jammeh, how many thousands of dollars le dino Ghanaian? Bari Gambia, mol minul fataje, ika jelle di wala. Now, unko kuno alfan le kibarol mo, iko dolbeje maybe be 50,000 ne dila wala. Wala life be destroyed a be tinyata. Because the Gambia government have no sympathy for those people. Ima wala welfare care. 50,000? Unko ngajele, is it Mr. Juve? Me alonko, they gave him 19,000. I am murundi TRRC la. Yes, even me mba murundi lale. Mba murundi lale. What is 19,000? In this time of Gambia? Yes, nga reparation o di lale.
This is what they wanted to say. Gambia government TRRC lotale ko Gambia government balanta pour ki la kodo dila. But wo Gambia government balanta pour ye minul tajirante ya dolu balu fata dolu falu fata. E balanta pour ka fendi no wala wol dingol wala well-being mol mil ya lonko nyanta fight la le ye scholarship di wala fo janni bitala university. That's supposed to be in the conditions. Ila healthcare should be free. Minuli alonko yela parents will victimize le. Ma foka ale visa nyine ale samba tuabdu. But when they got a school there, alnyante sponsor ale. These are the conditions in Yanta Mink for a woliye. 19,000, what is going to do to that? 19,000? 50,000? Compensation? That yete bute, yefa, yela dunia beti nyebul. It can have for 50,000. My friend, alnga chahano bula Gambia. Alnga chahano bula Gambia. There is no honesty. There is no reality. Niwo bota je ngajele patiol be form kan always Gambia. Different political parties. Iba fola ko Adama Barrow be sponsor kan ha ilafta UDP la vote tinyala ilafta fonko la. You see the paranoia in Gambian people because malam fanna. Adama o ala moli enete kan ka foyko itebe nyin tundo minto jang lansario le muiti mbe sponsor la le yellow pour ye UDP la carte otinya Adama ota ko itala ko UDP wolbe banko talale alhamdulillah mashallah nkawole nyini ngamole jemi alon ka lota badibu ba fola ko Sambu Barrow Sambu Barrow hey Sambu Barrow mallo Maimuna Dabo Sise albe I remember le New York a barin konotolo ma bani wo ba aya bani wo ba killing fa killing so ala connect the dots now ibota Alpha Kendel Bala mbe Maimuna la Alpha lumbe tentula mbe jaila bari Adama Barrow nanyin kumo bita kan atele kan nte mankela ya marlati mantere ya marla bari nga fil ko malla fi sama ngeje bata fanan kono Maimuna fana ye organisation o ke kama pour ke domo ke kodo taybulu maja tata dunga badi ngo kan kay taylo nyim fannala e ma wala statement o jako itelu mini la lonko be minte kunda uda kinte kunda minte kunda amara badibu minte kundalo minte kunda jane ya kinte kunda jane I think minte kundalo minte kunda I don't know kinte kunda uda minte kunda nyim fulolu kilinom Imaje I have je ko alinse mbulol faynyo kam because mankori fonsi political party form no. It's a signal going to Adama. Kinte Kunda. Thank you Ezra. Kinte Kunda. Purunse lono. Puru badibu funko finansi lono. So Maimuna Sise fana ya jeleko. This is an opportunity puru itel fanalie wo for Adama kaita ndiko ninga nyilondi jang. Abe UDP la some supporters le tala. And neo for Adama idro. It's a way forward to get money from him. Extort. Nye ka fo lagot angelel ka fo lagot they extorting money from him. So, but Adama would not see, where do he get this money? Is this part of his salary? Because Patiobe registered $1 million. And amanke ko registration o damalo. Ite nyanda kujamal le organize la. IEC fango keta banko ka luati nyalalti. Yes, extortion. IEC fango keta banko kan tinyarulati.
because iman luwa respect luwa min nyanta lola Gambia mune wo sabu itelle ya fo ko momo be lola president yala inyanta every region inyanta political bureau soto la jele andu inyanta la committee soto la barin kale le ko political party olu be lo kannede bar wol dolte han futala IC bundato ko nata pour ibita nomination ola atekela niano political 25 year la Adama Barrow kan I get 26 political party are together. What about in Lako? Now the majority of Gambians are with them. Political party or dolbeje wolman hand deputy found deputy. Political party leaders milko itele political party le form. Wolman deputy found Imam committee soto hani found la sate o to la ulu sate o found. We are sitting here thinking about them. Ali mai fatila interview jubele with Fambondi Lomba. Wo boyo inyanta tala sila leke la title olu jube. What is Fambondi? Any responsible person should not even go there. First, ni bente interview la auto, imbe interview la platform leto. For example, I have to know mbafole loko. Do you this Fambondi? What does that mean? It means ko ite you can say anything to anybody, even to me rolling accusation on nimfongo. My fati aketa nyaonya alfalo mati. But the actions there, but my fana was very unprofessional in front of the camera. You see, this guy was wrong. My was wrong. If you are not willing to answer those questions, because interview you have compromised yourself already. Ite Adamalom baake bar say ka fo moleko Gambian ko laltele Adamalom katambin tafa ba telebe maraka. So Mai is talking about two different things. Mai as a lawyer cannot even defend himself in front of a camera, just a simple interview. In fact, Afaiko, change your title from Ifambondi to Hard Talk. Hard Talk. Fambondi tonya keso abeni mfani ya keso aning accusations aning mo nengo alka woleke alka fo mole tonya keso imadi Alhaji Muhammad kunung is it kunung ye Facebook okele ning that gentleman, he's very intelligent alkana jube wonyama. That guy is very very intelligent ngala diamol folole de amanke ko abe mim foka against Adama Barrow ngawole like bari aka kumolu minulu fo kumayata bak but Alhaji Muhammad tried to control that interview faka fo ko no malafi yo fo kana monen kana politician ol fo malafi nyina because I have got my experience in it bari nga fo Alhaji Muhammad e janne ko look ye interview min ke tonya keso min nata je ay tumirol ni kumol fo Usain Dabo ma ite fanga ya lonko these are not true, but you were not controlling that interview. What went wrong? So you see, power belongs to the people, because Molle Alhaji Muhammad yaitandalako, we would not allow this. Haniya tarako Adama Barrow le famu nta allow la moe finta ane wonyama, because Bankola alfalom much more Usain Dabo. Nka mimfoko bi wolom Bankola alfal atele afo kununka falom barsa ka file na keba. Well, it is up to Usain Dabo. Woman can tell that problem. We are not fighting Usain Dabo's internal family problem. We are fighting for the country. So my Fatila interview was total compromise to Adama Barrow. Momo interview lamoy. It doesn't mean ko inyanta folele. Ngo birimbe dara karamur. Yen karandi ABC la. 1, 2, 3. But there are things tika mo wo for e famole wol kare famay. Near doubt to you come and ask. Mai was doing PR for Adama Barrow. Mai was telling people that ko Adama is silo led. In fact, ye mai nyinka sila Jumal. Ako even in Combo. Ako mai yeko. Mai ko even in aka Combo Muntro. Mai cannot even name it. So aboko Adama Barrow ye umin for kafu ko atele jabang sukuta jaban silo dada. Mai fanambe o foka.
You see the kind of politicians we have in our country? Bari mbe mim fola may wolye. Wolom nyintiko. Politics of attack on their opponent, even hani me tofo milke lamoy wolka mwele. Ayanyi ninka fanan. The age limit la. Mai cannot even explain himself. Mai was within the cabinet that time. Ni any changes ketaje Mai is part and parcel of that changes. Akobari atemai na ata fuje kote keko wo portion is discriminatory. It's true. It's discriminatory because ya jame target like ya wala. But wolma bondi fangol kundu. They all agree unanimously puru woyeke. Should that even be the issue? For mimbete interview ka itandala ko look for ite more manyan na lola carte file jang hani atabe 100 years if the person is mentally and physically capability bala. Fa manyan na kake. But he was trying to explain kaitandiko certain person I will favor. And talking about the coalition. Coalition o ye mimfo. Ko nimo nata. Ibete tala na nyadile ni ete bayi nyantela pati mole send la je. Par coalition o la kuol tinyata junale. Ngamira altelle sita alko nibe minister talu kela. Anyandaka kenyami. But alima wolu sign alin dahanda la coalition MOU la. You people were irresponsible. Al mil bebe coalition okon, including the UDP people mil bije. You all are irresponsible. Alma kuma soda albe min fola Gambian kole. You disappoint the Gambian people. Adama is right that he was not honoring the coalition MOU. I am 100% behind Adama for that. Nde. Alkafa ya hono. Bring the paper, Aliyam inside. Muna nalma aside because Aliya believe leko. Bring Imal Telta. Halifa Sallah was the secretary to that. Birima atitadro ako sila wokai ni mimbe kela yake ni mimbe tinyala tinya. He doesn't care because Aliya mutalako ya ajame will have an easy ride. Alman fensai. Ye Aliya ni so samana Aliya landi. Alna nga kanate hani alnga bulaje fo sama. Alnka na kanate follow. Ni so eta jifa. Who is responsible? Ngabe altel responsible. Alkana mpatanda la nyin coalition. Ya alnyanta malula Gambian ol fangla le pour kanyi explain ka fo altel mu party leader. Talking about the coalition agreement, alnene ta moila Usain Dabal. He is responsible. He is a lawyer. Ayaloneko. By signing a document, you have agreed. When you don't sign, what does that say? Kafoko document obijele. Mune atina ka bring 2017 nyenyinka al coalition agreement of fintin. Ibuka fintin dino. Should they talk to people? Nyilikan tel beya mutale. My party have compromised. He might, to me, until a perspective from Nyindid, he might join Adama and Womala rightly. Because they are desperately looking to be ministers. They want to be ambassadors. They want to be directors. Because Gambia war is a cake. Iteka minta Gambia la coffers kono to enjoy it. And tete tumila mala corruption moy. Maje ka fuko ha ay nyin kodole tinya ni atra kodole tinya let them bring muna nema samba kitiola. So let's go back to Sambu Baro. That Badibu Kintekunda. Kintekunda. Maimuna Sise Dabo Barino. Bakilim fakiling Maimuna la more than a war. So Maimuna is trying to get money from Adama because no fure lebe Adama ya. Wolo Maimuna fanana wait sign aje ko janni molba be bannan koma mbatum fananga mbadi ngo organize. Because ya feel ko ngamire ko Badibu is for Adama. This Sambu Kinte Sambu Baro. This Sambu Baro. Maimuna Sise Dabo Barino. So Adama, I'm just telling you, mbe advice kanede. Ibenene kane. Ibenene kanede. Ilafta kodole tale bulo. Extortion. Ibewole ke kangela. But you are not wise.
yale la advice al beke nene janne ha nga nyille organize nga nyille feng. This is up to you. Nadia te ye kodo chika ya diale ka ela party form. Wote UDP sake nola. Let me tell you that. If I only see ko karisaba nyato mobalo na le jumale be win la jan jumale te win la. Ikuma ste be bakula ko ite karisaba ye wole fenkiro iketa president. Bari nyina tala ko Gambia be nun situation jumale kon. Wotumo Gambia no liya safele before ite binala ko Gambia has decided. And Gambians have written this again. Ko Gambia has decided again. So against who? Against Adama Barrow. Whether you like it, Nadiate yafo ko molleka mol profile, min diate ebe ole fola. Barimu president, you have to know what to author from your mouth pour kaf. Niwo botaje alia lonko kunu, we have seen ku important in fula. Ye embargo landing na banko kang traveling restriction to EU countries. The reason is that Gambia is not cooperating pour EU man banku dingol minuri alon ko malle la ko le lafte sendla Gambia Gambia Mansakunda is not agreeing. Spot on. Gambia Mansakunda allow muku kende balete alma agree pour yesen. But mune atina EU give you the opportunity pour al niye na si al niye kacha la banku dingul la kola so that he be integrate no la janyaming. Ite Adama ko banko ite ko sidia jata ko alal nya kasi ntenga nyala kasa kola. Niano yese ndina. Sai mune atina ibalanta wolla seindi role man pareka accept at the election year. Nkale Adama jele Gambian call. Fali amira balma ko kat. It is going to be a massive deportation after Niata Alaman Tankala Adama winter. Because he have no other alternative. He have no way. He cannot negotiate. Niko nunko America ibe Adama dingole seindi lana. America government ya kumandi kay lafde nana ni yekacha wala abitalal. Bara wandi dingol, he doesn't care. Bara bal nene kan say ni nyin koy min nene ka fuko imaji say Adama balantale pour ye molu sen muntuma la balanta ngamira nga letarol je janne nga mol je janne Switzerland ngamira mol nata nun Germany janne ye Gambia dingel le sendino mune atina election year because pressure le haitaka Gambia ding le preso hainde. Mbenga loniko. We have no ntelte wo stop nola. Kafuko banko mima ila moni dala banko kampura ya deport. Nobody can stop that. But there are protocols. Ikata nole ni negotiate. Sako mol milko iko nana nga negotiate. Ima woke. America government fana ye safero keko. Adama la Mansakunda there is corruption. Rampant corruption. Ngamire kuno ikafo bombastic ba fola la news toko ha nyila asset sol sai minister bukela asset sol fango declare Adama le folo nyantala asset declare andu nibe declaration o kala al Quran o dungebulu ibe min declare la ibe min tula koma wala be siale ibe min declare la because Adama obviously ala wealth la fatale ala properties la fatale mo manya no fola moy it's not an accusation mo manya no fola moy. Number one, follow. Nata da manka mankunda kela dami. Was not part of his assets. Birabe kela president. Birabe kela president. Was not part of his assets. Mambure Njai. Asset jelle beobul. You call them Ahmed Bawol. Wol manken te la problem od haninka Ahmed Bala kode hani Adama be kuyarine who cares Ahmed Bani Adama foi be kuyarin foi be diaring. Let's talk about mimbente la banko kan wo mo la personal issue leti. Why should we make a wake up alarm for Adama puraning wole unify koteke against us? And we know that they have the power because the resources are with them. But in Kafoego, I nyimbe kuyarine na manyana kuyale na idea to come and fight us.
wala moto di binta barabal binta sabal la moto di ramu sabal la pour they have an easy access to campaign against us munati nebe advice la wala bamba mas ntel wala moto kule itala mojelle be UDP milma moto son ngamira nyanda kata ko kala wolle moto son because lafta banko bondila bari lafta moto di nyinu la wolle nan tora kotake why you even advising them afoy ko yebo NPP yenana UDP wo is welcome bari manyin dial imaje manyin dial foy tata fenyino laje we adama mi mahani cycle of function no wena be kala president fa la kenole fan wa to buy an infinity sa mbini wo kamotol this yemin fo wolom tonyati because businessmen ol be motol dilala lebe kodo dilala pour ni banko tata italienne la kodo sotono abulu back barnay wol am wole joran soto sulata minne be la campaign o kala minna oto bentel batandlale so you shouldn't advocate for that nkotoma go am frustrated back. I can't keep it in me. I have to tell you that with due respect. With due respect. I don't care. NPP be kuo kukeka. Ntebe kelela policy lela. Unification in NPP is a disaster for the masses of Gambians. Ni unified. You don't care. Moma nyana will care la fam. Imagine be kelela la yam kuola. Ibe kumolu be fola. For president wala nyanta la ngo di later. Let's call this spade. For president wala nyanta la ngo di later. It is totally wrong. So now my dealer, why are you barging everywhere like a dog? Muna na UDP mafoko. UDP mol man findika audio bondi. Muna na usenda man la ngo di telula. Ita kela. Woman ke UDP la principles ti. Usenu Dabo, of course, I allow the more lale. But I sole, I sada, I adila, horomokon, kulokon, bunyakon. Kabrabe lawyer yala kalayo di mol, abala on dokola, manke politician, akake. Barinka je molla, ikafugo ha, UDP ba fola fenkere, UDP muneke banko kan. Nkale banku dingul la jaw ya jele. Jumala kan namo jo UDP la nyanda sala la silol dalal UDP la nyanda jio dilal UDP la nyanda courant dilal wo mun nyo tonye ngoleti wo mun tonye roleti alinkana woke bi Gambia la lopitano luto Gambia dingul lebe bulolu fayla nyo kan tuabdu ya kina bar wo mo kilingol la kalo ko tuabdu ko lebe banko malaka nga NPP la momoy iko baro mu doku lalati maja ay doko minke base marcelo alka Gambia no la kunimbali ya fangolo wolet wala tinanko sarahuleo dolu beje sarahuleo dolu minul be NPP ali break because al man politique no al nanal karaden demola al kanana nin sembola tek because al kal fang le expose alla ignorance because al man fewo fenelon dunia la tanyato na manke ngata diamond singla illegal mining, illegal diamond kaota ka molu fa molu yellow like Allah Abubakar Jawara wolbe min keka sarahulol mu mo kendo letide mo kende balu bara Allah molu milbe ibe ko min keka Gambia la politiko kono bi ali kumanda la badi mbung ali diamuye ni wonte sama al ni mol letita benna andu malafi anene futa woto ntelom bakilin fakilin bara la molbe ebe ko lana tambol ke kanede andal nya balale alla sarahule keba mor keba botanan sarahule janne France atata Usain Dabo konton al communati na wewo kondo atata kondo yes Sadio good question munana Maimuna Cisse ta barin na patio support la Maimuna Cisse leo patio organize pura finance ni adaba kodo bi di wala buda finance ala busu ndaw soto Maimuna lebe o marketing kekan obviously wala mtonyati so sarahulewlu minulu yalon ko be Gambia be kolu minulu kekan ala bula politiko mu nyoya yalete
politiko man na fitina la al nata politiko kono ni sembola nyami mune yatin na fanga albe fight contenting for that nene ma lommin alika mune soto nyimman sakunda bulu mimbe kulloto al malaf gambia dingule millon al malaf mi ye kuntu muna ala lonko alla mira nyaate molu nyaato molu kalo ka fu baro e base marché wala lo nali o fo baro fanka jelel faka singuli na ka fu ngoela kunimbali ya jele baro ma wolo marché nene manke president na do kuti alla al dukara al kana al fanglu malundi al ba fala ay karamulo ni nga fale karamunju ma abuka fono ay silol dada sila juma abuka fono ngalla moje janna kata hakalan ne abe lorin silo ka ba foka kate manala bar sayo ala bar luka de quality wo min ka wodiam atene ala nin kila tema fo hakalan silo ate bella fela la weke o nyama ba bar wotuta hakalan kolle bulu the voters we just have to speak ngad tonya foye nkana nyinulu nakari hani baron kana nakari baralintel nganna policy waf because policy te baro bulu baro be lola ba folo ko ye mol profile ate fambe profiling keka ba wate famol sita la ko wolu dolbe je la famal natal dolbe je ka carte o fa america ka fa gambia ate fambe profiling la so kana kuke ite fambe be min baykan so ato na good morning to drone. And I will stop it here. Barbutung nse politiko tanga doma alinga dua na alfalu bi bebita ebe bakadaji dol futata dol be silolu kan nse dua eta kaira ye bonanje kaira ye seynan suwol kono kaira ila mitin ke kaira butung banku nyinole be kering bari nga kija farendirol bula karteote sanno la sayin diara momalo IC ni muna binala koteke wede be supplementary kala fete supplementary kala momalo so karteo la sango be kala last minute leti nse diamu mole bari komin ko karde sango kuma asta kabrin sai ntede ni mi yafo I want to see the proof on tenga lonko sai ite mola karteo sanno la sai maybe ina stara negotiation wala kabrin sai iba wa afla jelal mba dila nyinel so bari butun kabrin sign wobe kala ku fonirim baleti wobe kala ku fonirim baleti al nga try nga unite nga ke kilingoliti nga banko la ku topoto ala baraka bage mom bebe juberola ala baraka mbe mo betentula I want to be doing this normally regularly daily good morning Gambia bari butun watu doli buka watu sotono wala daliloti ba ni wato sotota abe kelale when it arise I see say okay no le bari kabrin sign fana we don't have to supplementary because ngalon ne ko already IEC ni be supplementary kela fanan wobita kela silome na bita problemo as a problem do fanan samana nola because baro is crying ko atela mol mar register wala mu ala illegal luntangolti so ni wo ka be kela ko de alam nyimbe kotlar we have over 900,000 Gambia is 2 million so 900,000 of fango kono mol be jele milman qualify pour ka carte o fay so supplementary mimbe kela Gambian jumal lebeje minuli ya lonko e mankarte o nyininno so nte fango damma they just have to stop it here ni atara ko fanko imari tata Gambia le within after the registration ye proof sol bondi ka itandiko itede ni wati kari ye proof sol bondi barente ngamera because mim famu problem o beti na la balia na authority la so ntenga amida dalko sa ntenga nyinko nyinjube ni supplementary bekela let the inter-party in IEC discuss ananya ntakela nyadile ani mune sartil nyanta tara larinje because everything have to be transparent but alin kana cool dolu advocate back mi alon kom fawlu malla before bita diamu dolu sambalana because our people dali benyaming sometimes they kawarule our voters display is yet to put the public domain for voters scrutiny.
anyway man wo long follow seri kan ma moy fanam maje bare ngalon ko ya fole, so we have to mount pressure on IEC pour ye registration ol minul keta ye toll display everywhere in anyanta display la dame pour mol ya jube. So I saw a letter fanam letter mi yalon ka bota from the governor's office in Mansakonko e ka foko alkalo nyin Adama Barrow tata nun jele ima alkalo nyinje. Adama Barrow le yafo ako alkalo le dabo ni politiko atlaf ha o alkalo e wala long, so that's it. Wo dron no mun tala dia moti wodula a baraka bake be mo be tentu lambal jela.